Kalau gitu lebih untung bikin pabrik Ferrari atau bikin pabrik Toyota? Interesting, right? Kalau Ferrari not making money, kenapa masih ada sampai sekarang? So, kalau untuk the next thing adalah bagaimana kita ngomongin tentang pricing. So, if it doesn't challenge your clients, it won't change how they value you. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat, banyak orang tuh misalkan kalau mau beli barang ada yang gampang, ada yang susah. Adapun mereka karena mereka pengen banget, mereka tuh sampai bisa menahan diri dan juga menyicilnya. Atau misalkan you go there, pernah gak sih kalau misalnya beli barang, lu lihat ke situ, aduh bulan depan deh, ya kan belum cukup uangnya. You see, that is the sense of mereka tuh udah ada keinginan yang benar besar banget, then they really want your product. Seperti itu loh. And they will plan to buy that product. Nah, sebenarnya that is something yang sebenarnya yang sangat-sangat bagus juga. And that is what you really want for it. Yeah, that's something yang you mau. Karena kenapa? Harga itu juga akan membantu bagaimana kita merasa memiliki sesuatu barang, right? Kalau barang yang kalian jual itu terlalu murah, value dari the appreciation dari your customer, mereka nggak akan appreciate your product, right? Coba deh kalau lu beli baju yang murah-murah, pasti lu nggak sayang. Nah, pasti ya, apalagi wanita punya tas mahal, pasti dirawat kan? Ya kan, abis pakai dimasukin ke dust bag-nya lagi, dielap. Itu dia, punya value. Tapi kalau tas lu murah, kayak misalnya tas yang lu beli dari kayak IKEA tadi, yang 20.000, lu bejek-bejek, lu buang nggak kesari lagi beli lagi. There's no appreciation onto that product, right? Ya kan? Nah, justru kalau menurut saya, even though this is a product atau your service, ya do it as orang itu akan bisa value your product atau value your services seperti itu. So don't charge what it costs, charge what it's worth. Nah ini, jadi jangan pikir oh ini kayak kopi mah modalnya mungkin cuman 4.000. Yaudah deh, untung tipis saya jual 5.000, rugi. Dan orang yang minum kopinya juga makanan, kok murah banget, ya kan? Seperti itu kan. A lot of price itu sebenarnya kalau bisa kita lihat because of the good brand, pricing itu sometimes udah nggak kelihatan. Right. Nah belakang-belakang ini kalau misalnya kita tadi baru saya di mobil ngobrol ya, banyak toko-toko yang big brand sekarang mulai tutup ya. Contoh kayak H&M, ini lagi goyang banget nih marketnya, right? Because mereka juga ada beberapa hal-hal yang kalau misalnya kalian tahu ini bukan rahasia lagi, tapi ini udah rahasia umum. Banyak produk-produk mereka itu tidak transparan, right? They say that the label itu adalah oh ini tuh produknya dari bahan-bahan ini. Ternyata bahannya bukan bahan yang semestinya yang kita bayar. Sehingga produk itu mereka tuh bisa sourcing tuh sampai murah banget gitu kan. Dan dijual ke pasar bisa sampai 100 kali lipat. Ataupun ya minimum bisa 10 kali lipat. Right? So that's where the brand and the marketing, jangan takut gitu dong. Katanya bosen nih mau ganti iPhone lagi gitu. Dibanting ya. Okay. So next lagi. So contoh kayak seperti ini. Kita sampel ya. You own a potato chip brand, okay? Kayak gua, Ruby Cube Creative, gua mau bantuin. Contoh gini deh, Jiven, right? Jiven. So Jiven, let's say lu punya sebuah brand potato chip, dan lu mau hire gua untuk jadi branding consultant lu. Dan gua buka harga. Ruby Cube Creative charges 500 juta untuk full branding dan packaging design. Now, allow me to ask you, will you hire me? Yang lu pikir di otak lu apa? Okay. Boleh? Kalau dari Mario, lu lihat harga ini, what is your feeling? Jasa gue mahal gak? Okay. Kalau menurut dari tim, will you pay me this much? Dari history-nya. But in the first of your mind, is it too expensive to do a branding? Bisa balik modal nggak? Berarti kalau menurut gue, kalau gue bisa bantuin lu balik modal atau bisa bikin usaha lu 100 kali lipat omsetnya, ini murah nggak? Murah. 500 juta mungkin banyak orang UMK bilang, gila Pak Mario mahal banget jasanya, right? Saya nggak mampu, right? Itu yang benih otaknya. Ketika kalau this is how I sell it to you, the first thing in your head pasti orang bilang mahal banget jasanya, right? And you business lu juga sama kan? You do that. Apa tadi what you do is medical, right? Sorry.
Nah itu kan, like if you give a higher price, right? Do you sell product or do you do service, by the way? Product, right? Let's say you have a higher price, like product, right? People would think, hey, barang lu mahal, right? Tapi di belakangnya tadi betul, what's the value? Like what makes us different than pasti kan ada saingan juga what you do, right? Do you have a business? Not yet? Not yet. Okay, soon, right? Okay, kita brandingin ya. Okay, so next lagi. Nah, kalau misalkan gue bilang begini, you own a potato chip brand, Rubik's Cube charges 500 juta, full branding, packaging, tapi di sini gue bilang, gue akan bantu lu bagaimana product development to the marketnya, readiness-nya. Jadi setelah I help you, the value is from A to Z, right? Kedua adalah, I provide a complete brand and export document. Karena mungkin kalau untuk cari uang seperti ini kan kita kan nggak cuma jualin di local ya. I can get this product to be export. Kita bisa bantu untuk export, mungkin bisa ke other countries that makes more money, right? Gue juga bisa bantu supervise packaging productionnya, istilahnya, oh lu jangan khawatir, packaging, printing dan segala macam, I get it covered. My team can help you. Dan di bawah juga misalkan I can also help you, connect you to potential buyers and distributor as a partner. Value, right? Nah, dari sini, gue estimate ROI-nya, gue bisa balikin modal lu 5M. 500 juga gue, murah gak? You see what I mean? You see where I'm going on? I'm giving them a dream. I'm giving them a solution. I'm giving them sesuatu yang bukan cuma hanya kopi mahal, jasa mahal, right? I'm giving them a certain solution, like a doctor. If you say operasi, mahal gak? Mahal. Tapi if it can cure you, people will line up and use your service or buy your products, right? So this is a few example ya. Misalkan contohnya, how do I do the offeringnya? Whatever, apapun bisnis yang nanti yang kalian jalanin atau misalkan nanti yang apapun, nah brand itu yang mesti dilakukan adalah punya sebuah pricing yang dibantu sama offering. Tapi begini, if you say, tadi kan gue jelasin, oh Rubik's Cube kita sudah jalan 18 tahun nih, I've been doing this business for 24 years. Terus jasa branding gue taruh di sini cuma hanya 5 juta. Do you believe me? No. Apa yang dibenih atau pikiran kalian? Hit my target. Then I undervalue myself. When people undervalue yourself, then you also dia akan dilihat sama orang. Ya lu sendiri nggak bisa value diri sendiri. Bagaimana lu bisa naikin value orang? You see what I mean? That's why pricing itu penting, right? Kayak misalnya coach gym, badannya bagus, right? PT-nya pasti mahal dong. Tapi kalau PT-nya coba, ya udah mas, gue peceng aja lah mas. Nah, lu curiga nggak? Ini PT apaan nih? Kok kayaknya sembarangan ya? Kok kayak ada pasar-pasar nih, kayaknya nanti gua akan ada catch di belakangnya lagi nih kan. Itu loh, right? Too cheap, orang juga ragu. Okay? When I was in my early years, when I was 27, right? I started this company when I was 27. My first year kita dapat undangan sama BRK when they were still holding Nike, right? Kita undang, kita pitching, dan gue buka harga. Zaman dulu ya, untuk bantuin activation branding yang untuk Nike, gue buka harga 40 juta, right? Gue pikir, wah oke lah. Because I was still small minded. Gue pikir 40 juta itu gede buat what I do. Because dari gaji yang dulu gue pernah kerja sama orang, ya gaji gue ya segitu-gitu aja, right? Gue pikir 40 juta oke nih. You know what? Funny story short, gue nggak dapat projectnya. Dan orang itu curious, dia interview kita. Are you sure that 40 juta ini cukup buat this campaign ini? Bilang, yeah, for me, I can do it. This is what I do for other company that I used to work for. Right? Bukan gitu, soalnya kan kita kan pitching ya. Agensi lain buka 700 sampai 900. Mas buka 40 juta. Jadi di interview kan dia bingung. Do you understand the project? Are you literate untuk ngerti ambil projectnya? Malah kayak gue ya dipandang ya masih ingusan, gitu gak? See, that what pricing can hurt you juga. Bukan karena lu murah lu selalu laku. Murah itu juga bisa membuat bikin kita jadi inkompeten malah. Sebenarnya kita kompeten. Sebenarnya kalau misalnya dibilang bisa nggak kerjain, gue bisa kerjain ya. That's what we do. Tapi when I was working with somebody else. Tapi kan when I was working with somebody else, gue nggak tahu mereka buka berapa gitu. I don't know, right? Seperti itu kan. So next lagi. Nah, jadi kalau misalnya di sini adalah kalau ini ada role-nya. Kalau tadi kan kalau kita ngomongin tentang apa yang gue dapat di dalam di 500 juta, gue nggak bilang itu adalah cost. I said it as investment,
right? Daripada cost kan mindset langsung, wah, keluar uang nih, gua rugi nih, right? Ntar kalau itu banyak negatifnya, right? That's why you have to put your words correctly. Jadi di sini yang apa yang berbeda dengan yang pertama adalah I put myself as a strong role. Okay, look, today kan kalian datang ke kantor gua. I know this office is not a very like lavish office yang kayak kita di Sudirman yang bukan yang it's a very kayak misalkan ya kayak kantor pengacara. No, seperti itu loh. But every time I meet my klien gue selalu bilang, oh ini brand dari luar negeri ya? Ini Rubik's Cube dari mana ya? Singapura ya? Is this you know what I mean? So what I did is that I inflate myself. I inflate myself by the projects, by everything. I don't fake it. I didn't fake my way here, but I inflate myself. Karena representasi itu penting. The people that I hire, the people that I bring to the meeting, the way gue nggak kayak gini juga kalau pergi meeting, I wear better. So and gue suka gue Inggrisin ya kan. Okay, ya biarpun gue bisa bahasa Indonesia, I tend to use English, to uplift everything of me, sehingga gue bisa masukin harga gue. You get what I mean? Itu that kind of like, that's a bit of a secret because what you present is not only just your portfolio, it's not only just everything, it's everything that you're presenting. Itu akan make your price differently. Okay? Gua punya satu klien. Di zaman-zaman satu tahun, klien gue itu adalah manufacturing yang untuk bikin hijab. Nah ada satu brand, mungkin gua nggak ngomong brandnya, brand ini cukup terkenal banget untuk hijab. Okay? Dan company ini ke gua, Mar, gila ya. Gua yang bantu bikin loh, yang cetakin segala macam, yang manufacture all this hijab. Dia bisa jual this hijab tuh sampai like 100 kali lipat yang gue jual ke dia, right? Tapi gue naikin harga nggak bisa, ada kontrak, right? Kalau gue bikin sendiri kan nggak apa-apa ya. Bisa nggak lu bantuin gue branding? I did the branding for them, and they started jadi kayak semi kompetisi ya, with the hijab yang dia bikin juga. Jadi istilahnya kan, but again he lowered his price, make it like a Me Too products, right? Di berapa bulan ke depan, dia datang komplain, Par, branding lu gak bekerja, right? It's not doing it. And I asked him, coba deh ceritain deh, bagaimana journey lu jualan, journey lu jaga, how dikasih lihat, nih fotonya kayak gini-gini. Terus yang jualan siapa? Ya gua lah. He's a Chinese guy, very Chinese, selling a hijab. Okay? It's a different context. Sorry, this is not racist or anything ya. Itu konteksnya beda, right? Lu nggak bakal ada satu klien gue jualan pakaian dalam wanita yang jaga engkongko, right? Kok nggak laku ya? Ya of course, nggak ada cewek yang kok size-nya, nggak bakal. You get what I mean? Ya yang bakal mungkin juga orang cewek yang lebih tua ya, which is that's not their market, right? Gitu loh. So you need to know who is selling what, who is talking what, and you have to represent the whole everything-nya, seperti itu kan. Karena satu celah dua celah itu ya akan mengorbankan your sales. You see what I mean? So, di sini adalah I also give them all this kind of a way of how do we put it in writing. Offering itu penting. Right. Nanti kita akan ngomong offering. Di sini kita masih ngomong tentang price-nya dulu. Tapi price itu akan menentukan juga yang tadi kita ngomong ya. Jeng, bisa kita next. So, say yes to ini karena isn't the cost. So it's a strategically investment multiplied by value of time stands through brand positioning, market readiness, and scalability. Nah itu yang kita mesti jual. Jadi bukan harga, right? Kenapa? I like to slap it outside. 500 segala macam. First, you have room for negotiation, right? Lebih gampang turunin harga daripada lebih gampang naikin harga. Okay? Kalau kemahalan, lu masih bisa throw in value, take items out. Kalau udah kemurahan, lu gimana upsell-nya? Right? Lu mau tambahin lagi, lu yang rugi. You see what I mean? And selanjutnya adalah you give like a certain amount of keyakinan. Nggak tahu ya, mindset orang ya, beli barang lebih mahal kayaknya lebih bagus. Isn't it right? Yeah. Psikologi itu, sometimes it's not. Right? Lu beli minuman Aqua sama Fiji, how different is your life to drink that different kind of water? It's not going to drastically kayak whiskey, right? It gets you drunk right away or whatever. It won't, right? It won't hurt you juga kalau lu minum yang lebih murah dikit. In the long run ya mungkin, but in the short run, nggak seperti itu. But the sense of you appreciate the product itu akan lebih tinggi, right? Kayak contoh, cewek gampang dapetnya, lu lebih sayang apa lebih susah lu dapat lebih sayang? Lebih susah.
Same thing, like relationship, right? The easiest thing that you get, the more accessible, is the more that you don't put feelings to it, right? Dan you don't put value into it. Seperti itu. Kita next lagi. So, yang tadi gue kasih lu lihat adalah, most of the time, kalau misalnya psychologically, when I say the price, people will see the price, but they couldn't see the value. Nah, value itu yang lu mesti benar-benar terasikan, diceritakan, ya maupun di iklan, maupun ketika lu sales dan segala macam, atau sometimes kan ada orang, gue mau ke jasa lu dong, langsung kasih quotation dong, and then lu kirim langsung, mahal, bye, right? They see only the price, they don't see the value, but the value is all in your website, in your company profile, in the way of how you give solutions, itu value-nya, seperti itu, okay? So, in order to create a compelling offer, you must understand the value. So price is what you pay, value is what you get. Beda topik, ya. Price, lu bayar, ya kan? Lu sekolah, bayar mahal. Tapi kalau sekolah itu bisa bikin kamu lebih bagus, is it a price or is it a value? It's a value, right? Because it makes you better, it leaves a benefit in whatever you take, gitu, yang you dapat. Okay, next lagi. So, value and price, people buy. If value is bigger than price, people buy. Of course. Tapi if value lebih kecil dari price, people don't buy. Okay, let's say, I don't know why my team choose Foray Coffee. Ya mungkin karena portfolio, right? Mungkin, okay? But Foray Coffee, why people choose Foray Coffee? Harga lebih mahal dikit. But first, you get a better cup. Then compared to those lousy cup yang kayaknya lu colok aja itu, ya, it has a good design, the taste is good, and the whole brand has a value that towards. Anda kata ya, lu orang minum Foray Coffee, lumayan dong ya. Coba deh kalau lu orang datang, gue kasih kopi abang-abangin depan. What do you see about me? Lu akan bilang, gila ini Pak Mario cheap banget kan? Ya, you see what I mean? Ya, Mario kan banyak ya. Pak Mario cheap banget kan. Andai kata, you see what I mean? Right? But if I give you whiskey, mungkin too high. Mungkin not everyone is gonna drink it. Mungkin you. Right? So, there you go. Itu value. Like, position yourself in the right way. Seperti itu loh. Okay, next lagi. Yang tadi value itu nggak selalu cuma hanya di kualitas. A lot of people will say, iya kan kualitas ini lebih bagus karena quality everybody can claim. To be number one, to be the best, kecantikan nomor satu, kecantikan yang lebih beda. Well, quality, right? But other than that, you have conveniency. Ya, ke sebelah kita ada Omedika. Bagus. Di belakang situ juga ada RH, right? Lebih gede lagi. Ya, di Gaza Selatan juga banyak yang bisa secara kecantikan. But it could be conveniency. Ada purpose, experience, right? Sometimes it's not only just as good, it's experience. Ya lu dapat sesuatu yang berbeda. You go to Holy Wing, ya makanan semua juga biasa aja. But the experience with teman, the live music, that's why people keep coming back. Right? Innovation, sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Status, durability, trust, these are just only a couple of words yang gue taruh di sini. But there's more that we can create value. Nah ini yang akan membedakan kita dari harga. Next lagi. Okay, so in going to reduce the number of customer who can buy from me. Nah, jadi kebanyakan juga ada yang nanya gue nih di sesi ini, makanya gue masukin slide ini. Jadi orang, kalau harga ketinggian berarti bisnis gue tambah dikit dong? Not really. Lebih mendingan lu dapetin 2-3 big client atau lu dapetin ribuan client tapi kecil semua. Right? Nah, ini sih nggak ada right and wrong answer. People will say, ada yang nanya, Pak, kalau gitu lebih untung bikin pabrik Ferrari atau bikin pabrik Toyota? Interesting, right? Kalau Ferrari not making money, kenapa masih ada sampai sekarang? Right? If people only buy Ferrari or what? How many cars they sell? And maybe 100 cars, 200 cars per year? Nah, see, mungkin globally malah ya 20 cars or something atau per country, right? Right, bukan per dealer loh ya. Kalau BYD kan, wah bulan ini 400 ya kan. Anda kata ya, oke, 400 satu cabang ya kan, satu dealership. Wow, gitu kan. But Ferrari is still Ferrari. How many Hermes bag dijual per bulan? Nggak banyak.
How many Rolex dijual per bulan? Nggak banyak. But why people still want to buy that? Dibanding sama all the cheap watches, right? So it's nothing wrong. It's the strategy of business. It depends on the market. See the gap, right? Tapi kalau misalnya dari menurut gua, will it say bisnis apakah lebih mengkurang? Enggak. Tapi justru kalian lah akan dapat duit yang bisa cuma concentrate on yang lebih dikit dan you can put more time to your client, put more time to your customer. Rolex untuk beli 1 jam tangan itu lu tuh nurture mereka, bukan kayak supermarket satu enggak. But Rolex is more like a royalty when you go there. You've been served, you bought a Ferrari, right? Ya kan lu di service, they really like pampered you, gitu kan? Okay? So if you might sell to fewer people, you make more money sebenarnya, because you pay less on all your operation juga yang lain-lain sebenarnya, gitu kan? Next lagi. Okay, so contoh misalkan if you can charge a higher price, kayak misalkan contoh gym, lu lebih menghargai kalau misalkan bayar PT mahal atau yang murah? Mahal, kenapa? Kalau lu nggak datang sayang ya. Hai Pak Jivan, hari ini kita ada sesi ya. Lu lagi males, will you still come? Aduh udah bayar mahal lagi, aduh kalau misalnya nggak pergi sayang ya. Dan juga, coba kalau murah. PT lu udah kayak, nanti deh mas, nanti deh, kalau gue ada waktu deh. Tapi gue tetap bayar lu. Udah jadi charity yang murahan gitu loh. So you not, everything here, lu punya tas mahal, lu punya jam tangan mahal, lu mau makan mahal, pasti lu nikmatin. Lu nggak mungkin kan, gue take away ya, makan steak, nggak mungkin. Ya, atau makan steak di mobil pakai kayak makan burger, nggak mungkin. You will have your time, you spend your time, and your product will be more appreciated, right? Bukan arti McDonald nggak bisa di-appreciate, kan different way of how you serve, right? Nah, next lagi, okay? If you charge higher, you have more money, most of the time, ya because ya pasti ada untung, right? You can hire better employee. Right? Sekarang lu untung kecil-kecil, lu nggak bisa ke-hire orang yang bagus, right? Most of the bigger brands, coba deh pernah lihat ke pameran Mercedes, pakai jas ya. Lu datang ke mobil aja dia nggak langsung, Pak mau lihat nggak? Dia nggak begitu, dia composure, right? They say, hi, this is the new SLK. You want to test drive, Pak? Right? You have that. Beda gitu deh treatmentnya daripada Toyota. Pak, hari ini Pak cicilan, Pak, Bu, cicilan. Hari ini Bu, ya nanti diantar. Like, oh my God, man, very intrusive banget gitu loh. Yeah, I don't know whether they are really so desperate about it, right? Atau emang dia not dilatih about it, but different. The value is different, right? And then you have better customer experience because you take care of the journey. Beli barangnya tuh enak gitu ya, nggak terburu-buru, nggak terpotong-potong, dan orang yang lo hire juga educated, know the knowledge. Nggak misalkan, Mas ini bisa berapa lama? Bentar ya, saya tanya manager dulu. So every question he back and forth, right? Andai kata ya. So yeah, you have better choices. Next. Okay, so this is also for the pricing. 4 variable yang gue bisa share ke lo. Okay, this is the technique. Pertama adalah jual dream outcome. The gym teacher, the gym PT. Ya of course dia pasti bilang, iya Pak, di dalam 3 bulan Bapak badannya, ya kan aneh kata. Dream outcome, right? Wah ibu di dalam 2 bulan, seksi, ya kan aneh kata. Jual dream outcome. Kecantikan, beauty product, scientific, whatever, ya kan. Nggak mungkin deh, gue kayak siapa jongkok 1 hari nggak mungkin, right? Tapi ditaruh kan begitu tuh selebriti Korea yang nggak mungkin. Right, yang nggak mungkin kita ya itu juga Photoshop dan everything. Kalau ketemu orang nggak tahu ya, gue nggak pernah ketemu juga. Are they really that? Gitu. Dream outcome, perceive of achievement by using status, by achievement. Wah kita pernah dapat penghargaan, kita ini. Boy show that you are somebody yang trustworthy, right? Time delay, Gojek atau game. Malas nunggu, bayar lebih, right? Malas main game. Lihat iklan, belilah apps-nya, right? Time delay. You also have effort and sacrifice. I do it everything for you, right? Nah ini ada explanation-nya. Kita next lagi. Dream outcome seperti ini. You are not selling a gym membership. You are selling a weight loss atau muscle definition atau health. That's your target. The message is not about kita punya gym, alat gym kita teradvance.
We're not yang tadi yang gue bilang, kita nggak jualan pennya. It's not about me. But you have to tell them, gimana kalau lu bisa turun 5 kilo lagi and lose your muscle fat lagi fat lah gitu, body fat, right? Then you think about it like, wah, if I look good, apalagi sekarang ada AI ya, I take a picture of you, gue AI indicate, hey, this is how you're gonna look in another 2 months, right? Harganya 10 juta per bulan, andai kata ya kan? You might think about it, right? Oh my God, 10 mil, I think I have it, right? I'll pay it, right? Because you want it. Kita sering kesini, kita sering diiming-iming sini. Ini yang kita pakai. No, you are not selling a flight, you're selling a vacation experience. Seperti kayak Airbnb, kita tahu ya. Itu adalah hospitality company yang nggak punya satu properti, satu pun juga nggak ada properti dia. Yang mereka jual apa? Experience-nya, the dream, the vacation, right? The stories, the memories yang mereka jual. You're not selling an English course. You're selling movie without subtitles. You see what I mean? So spin the word. Kalau ini yang dream outcome-nya. Jadi you have to make them think that your product will be better in their dream in the future. Biarpun dia nggak nge-gym kan, kayak you already get the money, right? Aneh kata. So next year, right? Di sini adalah perceived of likelihood of achievement. Dari sini you're telling, misalkan lu seorang arsitek, wah gue dapat penghargaan, ya kayak gue, this is what I did, right? Just aja gue udah bilang, kita udah 18 tahun, our company and we have done this project, right? Yang terkenal, kalau gue bilang, gue pernah bikin kopi di pinggir kali, ya siapa yang kenal? Right? But Foray Coffee, I think everybody knows Foray Coffee. And that's our portfolio. 1, 2, 3, people know like, okay, grade lu tuh di mana. Right? Kayak misalkan klien lu, who's your biggest client now? Nah sih, kita punya klien Pertamina. That's it. Who doesn't know Pertamina? Kecuali dia nggak punya mobil. Dia punya kendaraan yang naiknya sapi di kampung, ya kan? Ya, Pertamina apa gitu kan? Alright? Ya itu dia. Ya, the milk, the shoe, right? All this is the achievement, likelihood achievementnya. Next ya, slide-nya lagi. Okay. Okay, yang tadi ini kita ngomong tentang time delay, right? So it means that if you can do it faster, they pay you more, right? Kan Gojek sekarang udah pakai gitu kan ya. Standar segini, express segini, instant segini, kalau mau disuapin segini ya kan. Nah lama lagi bisa disuapin juga nih bro. Go swap, bukan go food lagi. Lu datang disuapin sekalian. Oke, next lagi. Nah seperti ini, effort and sacrifice. Lu nggak punya waktu, lu malas nge-gym. Ya malas juga, atau lu nggak mau nge-gym, lu punya uang, operasilah liposuction. Right? Apa sekarang kita juga lost weight kan juga, atau apa tuh namanya? Reta to try ya. Reta to try yang you can lose weight really fast. That's a lot of weight. It's not cheap juga, right? But instantly lu nggak perlu nge-gym, but you can lose weight. So these are a few methods that people will want. Okay, next lagi. Nah, so the thing is this. Ini adalah contoh. Logical adalah sesuatu yang kayak tadi. Oh, ini pen ini bisa bertulis, pen ini bagus, ada gripnya. Those are physical. Those are the logic, right? People calculate that, but you cannot fight it. Why? Mungkin other company juga bisa melakukan itu, right? Nah, gue pengen nanya deh. Samsung sama Apple, kenapa Apple tuh desainnya gitu-gitu aja, right? Apple kan haven't changed the design. It's just that flat screen, that rectangle bricks, right? Tapi Samsung selalu always comes to you. You know what? Lu lihat nih telepon bisa flip. Wih, telepon bisa split. Right, whatever lah, bisa zigzag. Why are they doing that? Right, good. Because the power of Samsung, mereka tuh di manufacturing dan mereka di hardware. Do they have software? Samsung nggak ada operation system. Dalamnya apa? Android. Android bukan punya Samsung. Yang bisa lakukan adalah fisiknya aja. There's no soul. Apple ada fisik, ada soulnya. Ya makanya mereka tuh bisa, mereka kutak-katik dalamnya. And they speak to each other nih. Dan apalagi tadi yang dari Felicia bilang, see I remember your name. Felicia bilang, ekosistemnya, right? Beautiful. Lu bisa copy di sini ke laptop bisa ke iPad. Wow. Gua sekarang aja yang misalnya long time ago, gua baca email di PC, di HP mesti gua buka lagi. You know, that doesn't even communicate into the same server, andai kata gitu kan. So those are the small things, right? Contoh nih, psikologi seperti apa? Contoh, misalkan kayak fast elevator is your product. Tapi you put a mirror in the elevator, it's actually another story. Why? Kenapa elevator itu taruh kaca?
di dalam lift kenapa ada kaca? Kaca itu supaya orang tuh ngaca pas lagi dia naik lift dan dia nggak rasa lama. Itu psikologi loh, right? Contoh misalkan kayak lu di kereta, misalkan di kereta-kereta di Singapura atau kereta sekarang ini lah, wush, dia dikasih lihat kita kecepatan sekian. Karena kamu lihat kecepatannya, kamu berasa cepat. Kalau nggak ada speednya, kamu nggak berasa cepat. Psikologi. You see what I mean? Nah ini, these are all the same thing. Kayak misalnya kayak fashion shop. Kamu tahu nggak? Ada toko-toko, kayak kamu tinggal di Moy kan? Kenapa? Wah gue nggak enak sebut brandnya ya. Kenapa ada toko baju gitu-gitu aja nggak rame? Tapi kalau lu ke Uniqlo rame. Not only that, this is the psychology. Perhatiin. Setiap minggu, tokonya sama apa beda? Beda. Barangnya sama nggak? Sama. That makes you curious, right? Barang yang di depan dipindahin ke belakang, dari belakang pindahin ke depan. They just shuffling things. Kayak nothing to do. But that creates a psikologi bahwa, gue belum pernah lihat. Masuk yuk. That small simple thing doang. Right? Gue gak tahu mungkin ini didengerin sama paperclip. Karena paperclip juga diganti tuh layoutnya. Right? Maybe he heard my podcast mungkin ya. Itu mulai diganti. Tapi ada toko baju. Dari awal tahun sampai akhir tahun, barang itu aja. Dan 1 kali lu masuk, gak ada perbedaan. 2 kali lu masuk, gak ada perbedaan. 3 kali masih mau masuk. 4 kali, udah lama-lama tertinggal toko itu. And they will say, kenapa ya toko gue sepi? Gak dimainkan psikologinya. Nah ini simple thing, just shuffle thing in your store. Ataukah innovation gadget, experience product. Apple, you can touch it, you can play with it. Because kalau disentuh, hati kita juga kesentuh, right? Seperti itu. There's small things like restaurant, give away samples dan segala macam. There are some things that lu mesti benar-benar tahu cara mainnya, right? And know what the customer wants. You cannot show a food, tapi lu cuma bilang rasanya seperti apa. You have to give it a try, gitu loh. Mesti dicoba. Jualan vape, kalau orang nggak pernah vape, lu cuma gini-gini doang, dia will not buy it from you, aneh kata, right? Next lagi. Sebuah bisnis adalah lu nggak tahu masalah klien lu apa, lu nggak tahu masalah customer lu apa. Kalian kan di sekolahan, lu nggak tahu apa yang apa yang student lu mau. That's the most thing. Lu cuma ya kita jualan course ini, kita jualan kurikulum ini, tapi the world is changing.